Dee n'est pas étrangère aux rencontres étranges. Sa chaîne YouTube, Dee's Dark Adventures, est remplie de randonnées en solitaire et d'explorations en pleine forêt, souvent dans des zones réputées hantées ou fréquentées par des créatures mystérieuses. Mais ce voyage particulier dans les bois reculés de l'Ohio pourrait bien être l'un des plus intenses qu'elle ait vécu. Tout commence comme dans beaucoup de ses vidéos. Elle est à plusieurs kilomètres sur un sentier inconnu, en sueur et repoussant des insectes tout en parlant à la caméra. Elle a suivi un ancien chemin envahi par la végétation, qui ne semble pas très fréquenté. Il est large, trop large pour un passage de cerf, mais ne semble pas entretenu par une équipe officielle. Quelque chose ne va pas, une sensation étrange l'envahit, et il ne faut pas longtemps pour que ce malaise devienne bien réel. Même si le bruit avait disparu, le sentiment de vulnérabilité persistait. Kenny décida qu'il valait mieux se réfugier dans son camping-car et essayer d'oublier cette situation troublante. Il mit plus de temps que d'habitude à s'installer pour la nuit. Son esprit ne cessait de tourner, imaginant les pires scénarios, notamment la possibilité que quelqu'un armé d'une grosse arme rôde dans les bois en direction de son campement. Mais avec les portes solidement verrouillées, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de rester à l'intérieur et tenter de se détendre. Partir maintenant, dans le noir, n'était pas une option. Il fit donc de son mieux pour repousser la peur, espérant que tout irait bien et qu'il pourrait dormir jusqu'au matin. Heureusement, le reste de la nuit se déroula dans le calme. I don't have my freaking spotlight. It was too much to carry. I already had my backpack and it was full. I didn't want to carry anymore. Oh, these vines, great water source. Now, when you chop the end that's in your bottle, no water's going to drip out till you cut the top. Scheiße. Get out of the way. Oh, help me up the hill. Ah, shit, guys. I'm way away. I'm in here deep. I'm about an hour and a half, 2 hours from my truck. Elle l'aperçoit à travers sa caméra mais ne peut le distinguer à l'œil nu. Il se tient là, immobile, l'observant. À partir de ce moment, elle n'est plus seule. En s'enfonçant davantage, elle atteint une immense formation rocheuse qui la fige sur place. L'endroit est vaste, suffisamment grand pour s'y allonger confortablement, et entouré de sentiers convergeant vers lui depuis plusieurs directions. Quelque chose semble anormal, comme si cet endroit avait été utilisé, comme s'il avait une fonction précise. Puis une bûche est lancée dans sa direction. There's all kinds of walk-in spots from in there to here. What is it? What did I just heard a rock thrown. Hi. I don't have my spotlight. Hello. Hi. Okay. My name's Dee. Oh my Lord. That's crazy. I could lay on it and it would not. It would hold 3 of me. At least, side by side. On my back. Elle se retourne brusquement, sa lampe torche balayant les arbres, mais elle ne voit rien. Pourtant, le bruit est sans équivoque. Elle tente de rester calme, parlant à la caméra, s'adressant à la forêt, comme si quelqu'un, ou quelque chose, pouvait l'entendre. Et quelque chose répond. Les bruits persistent, des mouvements entre les arbres, des cris au loin, des voix qui semblent provenir de derrière le rocher, sans jamais se dévoiler complètement. Elle essaie de rationaliser, plaisante même par moments, mais une tension croissante transparaît dans sa voix. Plus elle avance, plus elle sent qu'elle est suivie, et pas par une seule entité. Elle décrit la sensation d'être encerclée, prise en tenaille. Elle est traquée, ou du moins observée depuis plusieurs directions. Chaque pas l'amène plus loin de la route,
plus loin de la sécurité. Et elle en est consciente. Finalement, elle atteint un point de rupture. Quelque chose est derrière elle. Tentant de retrouver un repère qu'elle avait marqué plus tôt avec une hache sur le sentier, elle annonce à haute voix qu'elle s'en va, espérant être entendue, et commence à rebrousser chemin. Mais alors qu'elle pense mettre de la distance entre elle et ceux qui la suivaient, une autre présence apparaît. Hors du sentier, près du bord d'un vaste champ ouvert, elle aperçoit ce qui semble être une silhouette humaine. Mais quelque chose ne va pas. What is that? It's a snow! Dude, no! It looks like a person, man. But no person. It looks like a person. Stop. I need a person. I need a person. Ah! It just keeps getting up and down, up and down. Stop! Fuck, I can't run. Somebody drive by, somebody drive by. Elle ne bouge pas comme une personne. Elle se dresse, retombe. Ses mouvements sont trop fluides, trop irréels. Ce n'est pas une personne, murmure-t-elle, la voix tremblante. Et une seconde plus tard, elle répète « Ce n'est pas une personne ». Elle se fige puis fait ce que n'importe qui ferait. Elle prend la fuite. Trop épuisée pour revenir sur ses pas, elle décide de traverser le champ ouvert en direction de la route. La pente est raide, son souffle court. Elle sue, jure, mais continue d'avancer. Quelle que soit la chose, elle ne la poursuit pas, mais elle sait qu'elle est observée. De cela, elle est certaine. Elle ne parvient jamais à confirmer ce qu'elle a vu, ne l'aperçoit plus clairement, mais sa caméra a tout enregistré. Et il se pourrait qu'elle ait les capturé plus qu'elle ne le pensait. Une silhouette, puis deux, peut-être davantage, juste à la lisière de la lumière. Pour découvrir cette aventure en vidéo, vous pouvez consulter la chaîne YouTube officielle de Dee's Dark Adventures, où elle partage ses explorations paranormales, notamment dans les forêts de l'Ohio. Voici Kenny, un passionné de voyage et amoureux de la nature. Il passe la plupart de son temps libre à explorer les grands espaces et partage ses aventures avec ses abonnés sur sa chaîne YouTube, Kenny of All Trades. Du camping dans des forêts reculées à la pêche dans des lacs isolés, Kenny adore documenter ses périples, surtout lorsqu'il est accompagné de son fidèle chien dans leur camion aménagé. En général, les vidéos de Kenny sont remplies de moments légers et de conseils pratiques, mais toutes ces aventures ne se déroulent pas toujours comme prévu. Dans ce clip en particulier, alors qu'il campait au bord d'un lac paisible, l'expérience de Kenny a pris une tournure inattendue et étrange. Nous sommes le 2 mars 2024. Kenny a trouvé l'endroit parfait pour passer la nuit. Un lieu paisible et isolé, au bord d'un lac. Il est enthousiaste à l'idée de s'y installer pour la nuit. Après avoir tout mis en place, il décide de s'essayer à la pêche sur glace, sur le lac gelé. Well, she's starting to turn gray. Usually not a good sign. That's like when the honeycomb begins. But let's see how thick this ice is. Plenty of ice yet. Let's see what we can make happen here. Boy, that wind is bucking. There we go. There we go. What do we got? Sunny. Awesome. Check that out. We do have fish in this lake. Let's see if we can keep that going. Another double waxy. Après avoir pêché quelques poissons, le soleil commence à se coucher et Kenny se met à préparer son dîner tout en profitant de la chaleur de son feu de camp. Tout semble parfait et il se sent incroyablement détendu,
savourant le calme des lieux au bord du lac. Mais ce que Kenny ignore, c'est que cette soirée paisible est sur le point d'être brutalement interrompue. With our filling all spread out, we're going to add more cheese to the top. And then we're going to cap it all off. And I got a little bit of this butter. I'm going to put it right on top of the buns. All right, taste test time. Look at that. Believe me, that's going to be good. The furnace has been running non-stop today. A lot of times I just leave the door wide open. That way, especially at night, Toby can come and go as he pleases. He's scared of the dark. I'm trying to break him of that, but I want him to do it on his own. I don't want to push him out there. I'm hoping that if he sees me sitting by the fire, he'll come out too. Gonna get the generator shut off and call it a night. That strap was blowing in the wind. I saw it move. I'm like, what is that? This is strange. I came outside. Holy buckets. It's like 11:30 at night. At first I thought it was the lake, but no, not after that. What the heck? Les coups de feu avaient profondément déstabilisé Kenny. Il resta immobile un instant à l'écoute, espérant qu'il ne se rapprocherait d'un pas. Les détonations résonnèrent encore quelques fois, et à chaque fois, elles semblaient de plus en plus proches. Mais, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les tirs cessèrent, laissant Kenny plonger dans un silence pesant et inquiétant. Il ne pouvait s'empêcher de se demander qui ou quoi se trouvait là dehors, et pourquoi il y avait eu des coups de feu. Même si le bruit avait disparu, le sentiment de vulnérabilité persistait. Kenny décida qu'il valait mieux se réfugier dans son camping-car et essayer d'oublier cette situation troublante. Il mit plus de temps que d'habitude à s'installer pour la nuit. Son esprit ne cessait de tourner, imaginant les pires scénarios, notamment la possibilité que quelqu'un armé d'une grosse arme rôde dans les bois, en direction de son campement. Mais avec les portes solidement verrouillées, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de rester à l'intérieur et tenter de se détendre. Partir maintenant, dans le noir, n'était pas une option. Il fit donc de son mieux pour repousser la peur, espérant que tout irait bien et qu'il pourrait dormir jusqu'au matin. Heureusement, le reste de la nuit se déroula dans le calme. Aucun autre coup de feu ne retentit, et la tension dans l'air finit peu à peu par retomber. Mais même en s'endormant, Kenny ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Le silence étrange qui avait suivi les tirs ne faisait qu'accentuer sa curiosité, lui laissant une impression persistante d'inconfort. Voici Casey Nolan, le créateur de la célèbre chaîne YouTube Mindseed TV. Une chaîne que vous connaissez peut-être déjà pour ses enquêtes sur les mystères les plus inexplicables au monde. Des rencontres paranormales aux apparitions d'ovnis étranges. Casey s'efforce de documenter l'inexpliqué et de le partager avec ses nombreux spectateurs. Ce clip nous emmène dans une cabane isolée au Colorado, un endroit entouré de rumeurs glaçantes lancées par les habitants locaux, qui affirment qu'elle est hantée par l'esprit d'un enfant qui y aurait vécu autrefois. Même la propriétaire de la maison croit fermement à ces histoires, ayant elle-même vécu des événements inexpliqués. Ces rencontres troublantes et la sombre réputation de la cabane ont éveillé la curiosité de Casey, le poussant à enquêter lui-même, accompagné de son bon ami Colton. Nous sommes le 10 février. Après une interview approfondie avec la propriétaire, durant laquelle elle raconte ses expériences inquiétantes, Casey et Colton obtiennent la permission de passer la nuit dans la fameuse cabane supposée hantée. Alors que le soleil se couche et que les températures chutent, ils traversent la nature enneigée pour enfin atteindre la maison isolée. Caméras allumées, ils entament leur inspection habituelle, loin de se douter de ce que la nuit leur réserve. Can you hold this for a sec? I got the key, I think.
Oh, that's good. What? Might be like an automatic heater or something, like a time heater. That's great. Oh, yeah. Cool looking place. This looks like What the fuck? this looks like dog nose. You know how it drips down? You know what I'm talking about? Like when a dog like, sticks their nose constantly? That absolutely does not look like that. That looks like fingers. They're on the inside. That's not on the outside. That's on the inside, I believe. What? Weird. That is weird. Let's see what we got upstairs. Alors qu'ils explorent la maison, ils ne peuvent de s'empêcher de remarquer à quel point elle semble étonnamment normale. L'intérieur est bien entretenu et, à première vue, rien ne paraît particulièrement inquiétant. Mais malgré son apparence accueillante, une atmosphère troublante commence à s'installer, une sensation qu'ils n'arrivent pas à chasser. Peut-être est-ce à cause de la sinistre histoire qui trotte dans leur tête, ou peut-être est-ce tout autre chose. Quoi qu'il en soit, un sentiment d'inconfort persistant s'empare d'eux. Essayant tant bien que mal d'ignorer ce malaise, ils poursuivent leur inspection et montent à l'étage. Once we got to the cabin, we did the initial walkthrough. We used the regular testing, EMF detector. We did the Ovilus walkthrough. Hello, hello. Is there anybody present that would like to come communicate with me and Colt? We hear from the lady that lives here you like to visit often. And if that's true, are you here right now? What's this? I didn't see that. Oh, okay, it's just like an AC duct and shit. Après avoir minutieusement exploré chaque pièce, il semblait qu'il ne se passait pas grand-chose à l'intérieur de la cabane. Mais en gardant à l'esprit la sinistre histoire, celle d'un petit garçon qui aurait vécu ici et se serait apparemment noyé dans le ruisseau voisin, Casey et Colton ont saisi leur équipement et sont sortis dans la nuit glaciale, en direction du ruisseau. S'il y avait un endroit où ils pourraient capturer quelque chose d'inexpliqué, c'était bien celui-là. Boo. Oui, rapidement, pas de conneries. Oh, Est-ce que cela ressemble à des empreintes d'adultes ou... non. Cela ressemble à des enfants, non? Quand nous nous sommes approchés du pont, nous avons regardé en bas et il y avait cette file indienne, comme de petites empreintes, définitivement plus petites que les Et nôtres. tiens, attends, regarde ça. Attends une seconde. Je veux juste faire ça pour le bien des spectateurs. Regarde, ici. C'est la taille d'une de mes empreintes. C'est une empreinte d'adulte. Elles sont petites, hein? Oui, des chaussures d'enfant. Quelque chose qui a juste comme sprinté à travers le pont. Vous pouvez encore voir l'empreinte du pied. Regardez-les comme s'ils avaient couru dessus. Ouais. Je me dis juste. Peux-tu imaginer tomber à travers ça et En puis- ce moment, tout Je veux seul. dire, tomber à travers la glace et ne pas pouvoir retrouver la sortie, c'est horrible. Oui. Regarde cette merde, mec. C'est assez profond aussi. Ça ne paraissait pas aussi profond quand on marchait. Ouais. Regarde ça. Laisse-moi zoomer là-dessus. Quelque chose à essayer de traverser. Tu En peux courant. voir comme la petite main. Regarde. Roi. C'est comme une petite. Ça ressemble à une main. Mais je sais que ce sont probablement des pattes d'animaux. Parce qu'il y en a 4 ici. Regarde. Oui. Et il n'y a plus de traces de pas. Ils s'arrêtent. Ils n'ont même pas tout traversé. Ils sont arrivés juste ici, de l'autre côté du ruisseau. Et regarde, regarde là, Cray. Ouais. Ils s'arrêtent. Et il n'y en a pas ici. C'est fou. C'est un voyage. C'est un putain de truc. Je dirais, ouais, suivons-le. Alors qu'ils se tenaient près du ruisseau,
L'atmosphère devint plus lourde, les enveloppant comme une force invisible. L'ambiance inquiétante ne fit que s'intensifier lorsqu'ils remarquèrent quelque chose de glaçant, de petites empreintes dans la neige, semblables à celles d'un enfant. Mais ce qui les troubla vraiment, c'est que ces traces s'arrêtèrent brusquement, comme si la chose qui les avait laissées s'était tout simplement volatilisée. Tout en eux leur criait que quelque chose n'allait pas. Peut-être que les histoires étaient vraies, peut-être que cet endroit était réellement hanté. Mais alors qu'ils tentaient de donner un sens à cette situation étrange, une autre réalité les frappa de plein fouet. Le paranormal n'était peut-être pas la seule chose dont ils devaient se méfier. I think this is still a creek right here. Oh, I know it is. Piled up because you got this other side. Alright, so listen, I know I say this every time we're outside somewhere. Yeah. You need to be careful with bears out here, for real. Oh, no, big time. And you know what? Huh? This is that time of the year where it was a little bit warm for a second, and then it got ice cold again. So the only thing that's waking up are the badasses. Oh, yeah. Yeah. The dudes that are starving, and right now they will They will fuck they you will up, fuck yeah. us up. Big time. What is that? There's some big prints over there. See that? Yeah, Over there? I sure do. Are those human or not? Yeah, hey, those aren't shoe prints. Those are massively large paw prints. Yeah, I know, I'm good. No, thank you. Is there a reason that you won't leave this place? Is there something you'd like to tell anybody? Sometimes it'll say things that are just random, off the wall, and then there's other times that it'll take the energy around it and use those frequencies to channel words through it. What did it say? It said yank in. Oh my god. Yank in. The obelisk said, yanked in. Were you yanked in? That's, dude, all the hairs are standing up on my body right now. Major goosebumps, bro. Every hair on my body stood up because we know a kid drowned here, and it was one of two things. It was either saying that the kid felt like he was yanked in by something, or that maybe something wanted to yank one of us in. Ugh. Yanked in. À part ces deux mots qui correspondaient étrangement à l'histoire de cet endroit, Casey et Colton n'obtinrent rien d'autre de leur appareil. Après un moment passé à essayer de communiquer sans succès, ils décidèrent donc de rentrer à l'intérieur pour poursuivre leur enquête. Une fois à l'intérieur, ils posèrent d'autres questions, mais sans réponse convaincante. Seules les paroles « Maman, j'ai peur » furent captées, lointaines et indistinctes. Après plusieurs tentatives infructueuses pour établir un contact, Casey et Colton décidèrent de se reposer un peu. La propriétaire de la maison ayant mentionné que les choses les plus étranges se produisaient souvent lorsqu'on essayait de dormir, ils pensèrent que ce serait peut-être leur dernière chance de vivre quelque chose. Et effectivement, c'est à ce moment-là que les événements devinrent véritablement inexplicables. We were both pretty tired, so we just decided to turn in for the night. But within 15 minutes of laying down, we both heard something very, very weird. Do you hear that? Yeah. Sounds like a song. That's fucking weird, bro. That's weird, dude. We should get the flashlight. That's weird. First, it sounded like a little kid's voice, but then it kind of sounded a little bit melodic, like someone was outside singing.
Totalement troublés et déconcertés par ce chant, ils ne perdirent pas une seconde de plus et sortirent immédiatement du lit, espérant capter le son plus clairement à l'extérieur grâce à leurs enregistrements. Mais alors qu'ils descendaient les escaliers, quelque chose d'autre attira également leur attention. That's fucking creepy, bro. When I sat down on the couch to put my shoes on, right next to me was that window that we saw when we first came in the cabin, but there was something different on it. There was something that I know for a fact was not there when we arrived at the cabin. Hey, what is this? That's the dog swears. No, bro. Casey goes, look, look, look. And he said, look at all these markings. And earlier we had seen something that looked like dragging or like maybe a dog's nose or something moving up and down on it. So I kind of like brushed it off real quick. And then he said, no, there's handprints. And we looked and they were on the outside of the glass. Dude, look at this. Come here real quick. That's outside the fucking window. Look. Look right here. This. I see it. These handprints were half the size of mine, half the size of Colton's, so. Is there any more? Oh, bro. Dude, they're all over the place. It's weird. It's just there? Yeah. This whole bottom. Oh, dude, that's fucking crazy. What the fuck? These handprints were super small. Like if I had to guess, they're from like a 5 or 6 year old. Cut the light on for a second so we get dressed. Ces empreintes de mains leur donnèrent des frissons dans tout le corps, et le fait qu'elles soient si petites, comme celle d'un enfant, ne fit qu'ajouter du crédit à l'histoire troublante de cet endroit, tout comme les petites empreintes qu'ils avaient vues plus tôt. La tension dans l'air était presque suffocante. Mais alors, comme si toutes ces manifestations soudaines n'étaient pas déjà assez inquiétantes, quelque chose se produisit, quelque chose qui rendit ce long voyage pour enquêter sur cette cabane totalement justifié. I hope the static camera heard that. Dude. I mean, I hope it did too. I mean, I know those mics are not the best, but that was pretty cool. I want to know what's going on with this. Yeah. Like, is someone fucking with us? Yeah, I don't know. What the hell is that? It's fucking cold, bro. Hey, cut the light. I swear I saw something move outside, and when I asked Colton to turn off the lights, I was not prepared for what we both saw. Cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, dude. What the fuck, bro? I can't. I thought that was a shadow. God, bro. It, like, disappeared. Dude, I'm feeling all types of weird right now, dude. You gotta understand, there's no lights out there. The only thing that we can see is the moonlight that's reflecting off of the snow outside. And right in the middle of the bridge, we both see what looks like a almost transparent black figure of some sort, just standing in the middle of the bridge. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? There's just a figure, just staring at us. It looked like it was facing us from on top of the bridge. Not moving, standing still. Do you see that right there? Dude. What is that? We don't know what's showing up on the camera, his cell phone camera at all. We're just fixated on it. And then it turns around and it bolts. Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, dude. When it ran, it looked
more unnatural than I've seen anything move. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, dude. It almost felt like it was made out of smoke. That's what it looked like to me. And when it turned and ran away, it just like vanished. It like disappeared. Dude, I'm feeling all types of weird right now, dude. Casey et Colton n'en croyaient pas leurs yeux. Ils venaient tout juste de voir clairement une silhouette sombre, immobile, puis s'enfuir brusquement dans la forêt dense. Le cœur battant à toute allure, ils tentèrent de comprendre ce qui venait de se passer, abasourdis par ce qu'ils venèrent de voir. Sous le choc, leur premier réflexe fut de vérifier si leur caméra avait capté la scène, alors ils se précipitèrent pour consulter les enregistrements. Look at that, bro. Right there. Look at the way it just dips. Fucking dips. It dips like full speed. We're both standing there in the living room looking back at the footage that we just captured. We're watching it literally seconds after we captured it. The crazy part's when it goes sideways. I'm fucking nervous as hell and I'm freaked out, bro, but I think that we should go out with something. We gotta give it a minute, man. That was a lot. Let's give it a minute and go check it out. I think we should run yes, no or something out there. Yeah, let's give it a minute. That could have been a person. No. It moved too fast. It disappeared. It didn't look tall enough to be a person. No. Rassemblant leur courage, Casey et Colton sortirent à l'extérieur. L'air glacé les frappa dès qu'ils mirent le pied dans la nuit noire, tandis que le silence pesant de la forêt devenait presque étouffant. Ils étaient venus ici pour enquêter sur l'esprit censé hanter cet endroit, et malgré les événements troublants déjà survenus, ils ne pouvaient pas s'arrêter là. Ils n'avaient pas d'autre choix que de tout tenter pour percer le mystère de cette silhouette fantomatique. Hello? Hang on, stay still. Hello? Hang on. Was that you? Was that you? Yeah. Oh, okay. Sorry, I'm like high alert right now. Alright. Let's put the yes, no here, and we could just ask some questions on this side of the bridge. I feel like we're safer on this side for some reason, you know? So as our final test, we took the yes-no prism out to the bridge, where not an hour before we saw something that had sprinted across the opposite side, and neither one of us were comfortable enough to actually like walk across it because we felt like whatever it was either not allowed to or not able to cross to our side, so we decided to just play it safe and leave it right there in the snow. I'm so paranoid right here right now. I don't know if it was like snow falling off a tree or... You heard like a little rustle, right? Yeah, something. Can you come close to this device? Yes. Pretty fucking clear to me, huh? Yeah. Why did you bring us to this bridge? Did something happen to you over here? Is there something you want us to see out here? Were you just... What do I on that path? What's up? Thought I just saw something standing back there and it moved. Toute la nuit, ils n'avaient réussi à établir aucun contact clair avec les appareils qu'ils utilisaient. Mais maintenant, après avoir entendu ce chant et aperçu cette silhouette troublante, il semblait qu'ils avaient enfin réussi à obtenir des réponses de la part de ceux qui rôdaient ici. I'm not going over this bridge tonight, I can tell you that right now.
Oh. Yes? No, we're not. I don't know, man. I don't feel comfortable out I here don't right now feel at all. comfortable either. No. Yes, come over the bridge. Kiss my ass. Yeah. How about you come over this side of the bridge? I don't know if that's a good thing. Why don't you come stand right here at the end of the bridge? I don't know if that's a good thing. What? Inviting whatever that was to this side. We gotta... Was that you singing while we were trying to go to bed? Did you touch the glass windows outside of the cabin? Do you like looking inside that cabin at night? Après avoir obtenu des réponses vraiment claires à leurs questions, la communication s'interrompit soudainement. Casey et Colton continuèrent pendant plus d'une demi-heure à poser plusieurs questions, sans obtenir la moindre réponse. Le soleil commença à se lever, marquant la fin de leur enquête. Ils venaient de vivre une nuit qu'ils n'oublieraient jamais, une nuit qui resterait gravée dans leur mémoire pendant des années. Les événements inexplicables auxquels ils avaient été confrontés valaient chaque seconde de leur travail. C'était le genre de révélation dont tout enquêteur du paranormal rêve. Satisfaits, mais également bouleversés par ce qu'ils venaient de vivre, Casey et Colton rangèrent leur équipement, ressentant à la fois l'épuisement et l'adrénaline laissés par cette nuit hors du commun. Le mystère de la cabane hantée n'était plus une simple histoire. C'était une réalité qu'ils avaient vécue. Ils avaient capturé quelque chose de réel, quelque chose qui venait confirmer tous les récits étranges racontés par les habitants. Alors qu'ils reprenèrent la route, le poids de l'expérience commença à se faire sentir. Malgré la fatigue, ils éprouvaient une étrange sensation de paix, sachant qu'ils avaient révélé la vérité sur cet endroit. Ce fut une enquête à la fois terrifiante et bouleversante. Et alors que le jour se levait, ils savaient qu'ils en parleraient pendant très longtemps. Les secrets de la cabane n'étaient plus enfouis. L'esprit de l'enfant qui hantait autrefois ces lieux s'était fait entendre, de la manière la plus troublante qui soit. Voici Phil, un passionné de nature qui trouve son plus grand bonheur dans l'exploration de la vie sauvage, en particulier à travers la randonnée et tout ce qui l'accompagne. Il partage sa passion sur sa chaîne YouTube, Hike-Slam, où il donne également des conseils, des astuces et des recommandations d'équipement, dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes à s'aventurer en pleine nature. Dans cette vidéo, Phil nous emmène avec lui pour une aventure de randonnée et de camping, au cœur des forêts de Virginie. Il était enthousiaste et parfaitement préparé pour son voyage, mais ce qui avait commencé comme une escapade paisible a rapidement pris une tournure inquiétante et inattendue. Nous sommes le 24 novembre 2021. Le soleil brille, l'air frais de l'automne emplit les bois, et Phil s'élance avec enthousiasme dans son périple. Son plan est simple, s'enfoncer profondément dans la forêt et passer la nuit dans l'un des abris situés le long du sentier, où il pourra cuisiner son repas au coin du feu et profiter de la solitude qu'offre la nature. Phil est de bonne humeur, absorbé par la beauté de son environnement, et tout semble se dérouler à merveille. Jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose qui attire immédiatement son attention, quelque chose qui le fait s'arrêter net. So the hike's been awesome so far. I mean, I've only been out for about half hour. River behind me, really pretty day. As I was walking up, I saw some trash in the trail, and I came across this. So some Bud Light cans, plastic bat, some writing on some of this garbage. This one. Hangman is coming down from the gallows. Song lyrics. Other weird things. Well, hopefully I don't get murdered out here.
That would totally ruin my day. Well, let's keep going. I'm about halfway to the campsite and I just entered the wilderness. Sun is just starting to fall behind the hills. So pretty shortly, I'll be at the shelter. Phil trouva l'écriture étrange, presque dénuée de sens, mais il n'y prêta pas trop attention, se convainquant qu'il ne s'agissait que de gribouillis sans importance. Il reprit sa route, concentré sur son objectif. Atteindre l'abri où il comptait installer son campement pour la nuit. Peu à peu, l'étrange message s'effaça de son esprit, tandis qu'il se laissait de nouveau bercer par la quiétude de la forêt. Mais alors qu'il n'y pensait plus du tout, il en découvrit d'autres, visiblement écrits de la même main. The weirdness continues. What the hell? And there's a dead duck here. A very long note. And it looks like it was just put here because it's not wet. That duck is fairly recently killed. Alright. Kind of creepy. There's a fire down there. Okay, I'm almost at the shelter, which was going to be my camp spot for the night. That scene back there really freaked me out though. The sun's going down. I'm going to get to the shelter, reassess the situation, and see what I think about this whole deal. I'm a little out of breath because I'm trying to put as much distance between me and that sketchy camp spot back there as fast as possible. So, okay, I'm gonna press onto the shelter and then reassess. Okay, well that was really weird. So, as I was hiking toward the shelter, still considering what I was gonna do for the night, these two women were hiking in the opposite direction. They had a little dog with them. They asked if I had seen the guy who was leaving the notes. I said he has a campsite down by the river because I could hear the fire going. I could see where his tarp was set up. He was actually just sitting on a rock down there. They were shocked I was still considering camping out there, but I decided that I didn't really feel like it, and plus they said that they were kind of freaked out and asked if I would go with them and walk past his campsite so they could get back to their car. So I did, and then when I got back to my truck, I went over to the other side of the road, drove up like a Forest Service road, and I'm actually on the Appalachian Trail, just going the opposite direction. So instead of going instead of going south, now I'm going north, but I'm just gonna find the closest camp spot to where I'm at because the sun is going down, and set up camp and yeah, settle in for the night. Soulagé d'avoir mis de la distance entre lui et ses inscriptions troublantes, Phil continua son chemin, espérant que le reste de son excursion se déroulerait paisiblement. La forêt était silencieuse, l'air vif, et il parvint peu à peu à chasser le malaise qui s'était insinué dans son esprit. So I came across this fire ring, so might end up just camping right here. There's a flattish spot. The creek is right there. So this could be a really good place to camp. I'm just gonna go up to the shelter, see what's going on up there. All right, there's the sign for the shelter. And you can see it. You can see it down there, right through the trees. Doesn't look like anyone's there. I'm gonna go down and check it out. All right, approaching the shelter here. There's definitely nobody here. Looks like there's a knit cap there. Pretty clean. Shelter log. Pretty cool fire area there. It's set up kind of like a fireplace, angled toward the shelter for heat, which is pretty neat. I'll have a fire in there in a little bit. Well, I still have a little bit of light. I'm going to set up my tent. I don't want to sleep in the shelter. Shelters can sometimes have a lot of spiders, mice, rats, that kind of thing. They'll chew through your gear or eat your food or whatever.
So I think I'm just going to find a nice camp spot, maybe back behind the shelter, set up my tent, find some firewood, and then probably have some dinner. Alors que Phil était assis près du feu, écoutant les sons discrets de la forêt, il se sentit heureux de retrouver un certain apaisement. Les crépitements des flammes lui procuraient un sentiment de réconfort, et pendant un moment, il se laissa pleinement profiter de cette solitude paisible. Mais malgré tous ses efforts pour chasser l'idée, les étranges inscriptions qu'il avait vues plus tôt restaient tapies au fond de son esprit. What a crazy day. Oh my gosh. So I had the one campsite in mind, the Mats Creek shelter, and based on the crazy notes I saw and the dead animals and, I don't know, running into those women on the trail who were scared, I'm glad I made the decision not to camp down there because I would have just been freaked out the whole time. This is only about 2 miles from that other campsite, but it's on the other side of the road. Still on the Appalachian Trail, but far enough away that I feel safe, which is good. Fire's throwing off a good amount of heat right now. Après avoir passé un moment assis près du feu, Phil se sentit curieux de découvrir les anecdotes laissées par d'autres randonneurs dans le carnet de bord de cet abri. Il s'attendait à y lire des récits amusants ou inspirants, mais c'est à ce moment-là que le malaise revint, insidieusement. All right, so I'm gonna check out the shelter log here. I hang out by the fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section. Hiking again finally. Great day on the AT. This was in August. Huh. Someone left some PBRs here, I guess. It's nice and little trail magic. Ah, some comics and writing and stuff. Alright, let's see what's happened recently. Holy crap. Wait a second. Hold on, I'm adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Let's see if this makes any sense. Sorry if the lighting's bad. I'm just gonna see what it says. Cleaned the outhouse. Picked up trash. Collected wood for others. See Charlie Daniels' Simple Man lyrics, which I used in 2013 Facebook post. And note the rope I found with the silicone sealant can 2 miles south of that. I left it on a stump. In 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? Un frisson parcourut le corps de Phil, et le sentiment de confort qu'il éprouvait fut brisé en un instant. Une fois de plus, l'écriture n'avait presque aucun sens, passant d'un sujet à l'autre de manière chaotique et troublante. Mais ce qui dérangea le plus Phil, c'était cette obsession sous-jacente qui transparaissait à travers les mots, comme si l'auteur était prisonnier de son propre esprit, sombrant peu à peu dans la folie. Celui ou celle qui avait écrit cela n'était clairement pas dans un état mental normal. Et alors que Phil restait assis là, serrant le carnet entre ses mains, ses pensées revinrent à ce canard mort qu'il avait trouvé plus tôt, entouré des mêmes inscriptions inquiétantes. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. I know it's really hard to read in this light. Sorry about that. Let me move that there. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction, then immediately goes in a completely different direction. And there's just so much of it. Like this line up here.
Think grave robbery in an attempt to obscure the reality of Little Mrs. Wolf. Content. Come up with some more of those wicked schemes, JB and company, so I can show some more of your true character. In the past, the Russian collusion assertion have been followed up on many occasions with the advancement of illusions that would show discord in fiction between the colluding parties. You're falling faster. Obey your master. The Metallica lyrics. What the heck? Okay, that's crazy. Okay. Emergency press conference. So I thought it would be a fun little thing to look at the Johns Hollow shelter log. That's where I'm staying, Johns Hollow shelter. And just check out trail names and what people's experiences were on the trail. And it was fun at first. But man, once I came across that guy's writing, it was so weird. It was like, I felt like I was, I don't know, the plot continues or something. You open it up and it's like, that writing looks familiar. Oh my gosh, it's the same writing as that guy that's 3 miles away that I hiked this far away to get away from the dude. And now, yeah, man, I guess he was just here a few days ago. Ranting, it's like music lyrics and political stuff and, you know, talking about people leaving trash and just weird rants and Bible quotes, and it's just like all over the place. Kind of sketchy, kind of weird. It's just really weird to have that feeling of like relaxation, like I'm away, I'm here, I'm hanging out in the woods by myself. And then to read that, it's just kind of like, oh, that's a little odd. Cette découverte troublante poussa Phil à se demander s'il était vraiment raisonnable de rester. Chaque instinct en lui criait de plier bagages et de partir, mais avec tout son campement déjà installé et la forêt désormais plongée dans l'obscurité totale, l'idée de devoir retrouver son chemin dans les bois lui parut tout aussi inquiétante. Alors, contre son intuition, il décida de rester. Pourtant, le malaise ne le quittait pas. Il tenta de se rassurer, se disant que la personne à l'origine de ces messages dérangeants était sûrement partie depuis longtemps et qu'il y avait peu de chances qu'elle se trouve encore dans les parages. Il était en sécurité, se répétait-il. Mais au fil de la nuit, cette peur persistante allait bientôt se révéler justifiée. I lied down for a couple hours, nodded off to sleep. Just on top of my sleeping bag. But man, every crack and crunch I hear outside of an animal walking by or a branch breaking, I don't know, it's just like, it's freaking me out. So I'm going to try to get some more sleep here. And yeah, hopefully I just kind of pass out. There's really nothing to be worried about. It's just like, it's just a weird night, you know? Okay, I'm out on the trail. It's the middle of the night. I was down in my tent, not asleep, kind of just like lying there staring at the tent walls, listening to all the sounds, and then I heard somebody down by the shelter. So at first I had to convince myself it wasn't what I thought I heard, but it definitely was somebody down there. So I didn't even wait to see or go down to see who it was, see if it was like a bunch of teenage girls or something. I don't know. I was just like, I am getting out of here. So I packed up all my stuff and I packed it up very quickly. I don't think I left anything behind. And I just walked past. As I walked past, I did look. It did look like a single guy hanging out in the shelter. He had a headlamp on. All I could really see was the light from the headlamp, so I could have been wrong. But man, it was, yeah, so I don't know. I just got out of there. And like, that's the thing. It's like, it was probably a guy who was out like me, like out and wants to just go camping or spend a night out, beautiful night. But I wasn't going to hang around. I don't know. I guess I got scared. But, so I decided to pack up all my stuff and hike back, look back behind me. Finalement, Phil parvint à sortir sain et sauf de la forêt obscure, mais les événements troublants de la nuit continuaient de le hanter. Que ce fût réellement l'homme à l'origine des écrits inquiétants qui s'était approché de l'abri en pleine nuit, ou qu'il ne s'agit que d'une malheureuse coïncidence,
cela n'avait plus vraiment d'importance pour Phil. Ce qui comptait, c'était qu'il en soit sorti, en sécurité, loin de la présence menaçante qui rôdait dans les parages. Lorsqu'il atteignit enfin sa voiture et verrouilla les portières derrière lui, une vague de soulagement l'envahit. Mais malgré le réconfort d'avoir retrouvé un espace familier et sécurisé, son esprit était encore en proie à 1000 questions. Une seule chose était certaine, cette aventure resterait gravée en lui pendant très longtemps. Passons maintenant à la prochaine séquence, où une fois de plus, ce sont des humains qui ont transformé une simple sortie camping en véritable cauchemar.